National Children's Commission. Good morning, I'm Togo Jerry, Communications Officer, NCC. Good morning, I am Faith Iwalani, representing the NGO Coalition on Child Rights. Good morning, I am Laika Milansi, Commissioner, National Children's Commission. Good morning, I'm Julia Shimuna, Commissioner, National Children's Commission. Good morning, Benedicto Kondoe, Commissioner, NCC. Good morning, I'm Janet Liapunya from UNICEF. Good morning, I'm Dr. Lucy Kachapira. I'm a Commissioner, NCC. Good morning, everybody. Good morning, commissioners. My name is Dalito Chikwemban. I'm from Ministry of Gender, Community Development and Social Welfare. I am Bishop Vincent Mwakwawa. I am the chairperson of the National Children's Commission. Thank you. Thank you so much for the introductions. I would like to ask Martha Chwanda to give us some welcoming remarks. Martha Chwanda is the Acting Director of Compliance at the National Children's Commission. Thank you. Thank you so much, moderator. I would like to welcome you all to this press briefing. All protocols observed. Indeed, today we have this press briefing organized by the National Children's Commission in collaboration with the NGO Coalition on Child Rights. The Commission today has a message to send to the nation, to the duty bearers, to the general public on the protection of the rights of the children in the election period and beyond. Let me take this opportunity to thank UNICEF Malawi for complimenting to the government efforts, mainly on supporting the National Children's Commission in raising awareness throughout the election period on the protection of children. It is the reason we are here, where I would like also to send the same message to the general public. I once again thank you so much. So this time around, may I call upon the Vice Chairperson of the National Children's Commission, Bishop Vincent Mwakwawa, to give us the statement. Thank you. Once again, welcome to this press briefing. I am Bishop Vincent Mwakwawa, and I'm the chairperson of the National Children's Commission. And as I've heard, we have a statement to make to the nation. And the title is Building a Peaceful Malawi and Protecting the Rights of Children Post-2025 General Elections and in the New Era of Leadership. The National Children's Commission, NCC, in collaboration with all its partners, extends its warmest congratulations to His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the President
of the Republic of Malawi, and to the Right Honorable Dr. Jen Ansah, the Vice President, on their resounding electoral victory and the overwhelming legitimacy conferred by the people of Malawi. Their election marks a renewed national confidence in a vision leadership that places peace, unity, accountability, and human development at the center of governance. The NCC salutes this democratic milestone and reaffirms its readiness to partner with the new administration in realizing the President's development vision under Malawi 2063, especially as it relates to investing in children as drivers of inclusive and sustainable growth. We further commend the Malawi Electoral Commission, MEC, for delivering a credible, peaceful, and transparent election on 16th September 2025, a testament to Malawi's democratic maturity and the commitment to harmony. Protecting children during and beyond elections. The Commission is pleased to report that very few cases of child rights violations were recorded during the electoral period. This positive outcome reflects the success of nationwide efforts to shield children from political exploitation, violence, and unsafe environments. We applaud parents, guardians, teachers, community and faith leaders, and political parties for ensuring that children remained safe and protected throughout the electoral process. However, child protection must extend beyond elections. Safeguarding children is a seasonal responsibility, but is not a seasonal responsibility, but a permanent national duty. Every child, regardless of background, deserves to grow up in safety, dignity, and hope, supported by a society that prioritizes their well-being. As the new administration takes office, the NCC calls on all ministries, departments, agencies, and development partners to mainstream child rights across national and local development plans, ensuring that the best interests of the child remain central to public policy, governance, and service delivery. Renewed commitment and presidential leadership. The NCC commends His Excellency President Mutharika for his visionary leadership in championing children's welfare through the establishment of the National Children's Commission in 2019. Although its operationalization was delayed until 2024, this bold initiative demonstrated a far-reaching commitment to create an independent institution devoted to amplifying children's voices and holding duty bearers accountable. The President's foresight in creating the NCC remained a defining moment in Malawi's child protection architecture. As the Commission continues to consolidate its structures, it stands ready to work hand in hand with the President and the new cabinet to transform this vision into measurable outcomes. A Malawi where every child learns, thrives, and lives free from fear and deprivation. Investing in children, building the foundation for Malawi 2063. Children are not a cost. They are Malawi's
greatest investment. The NCC therefore calls upon the government of Malawi to increase public investment in child-centered sectors, notably education, health, nutrition, child protection, and social welfare as part of the national commitment to the Malawi 2063 agenda and the Sustainable Development Goals. As well-resourced NCC will enable coordinated monitoring and advocacy for child's rights across all sectors, ensuring no child is left behind. The Commission also urges all ministries, departments, and local authorities to institutionalize child participation in planning, budgeting, decision-making, thereby nurturing civic responsibility and accountability from an early age. Board leadership on education. The National Children's Commission highly commends His Excellency the President for his board directive introducing free secondary education effective January 2026. This historic decision will transform access to education for thousands of Malawian children, particularly those from poor and vulnerable households, and it stands as a testament to the President's deep commitment to quality and inclusive development. The Commission therefore pledges its full support to work with the government in monitoring the implementation of this directive, mobilizing communities to ensure that every child of school-going age is enrolled and that no child remains at home due to financial barriers or lack of awareness. You know, in Malawi sometimes we may say, oh, government, but it is we citizens sometimes who, divert on the implementation of the policies, especially the rural communities. We know this, that sometimes our communities, don't want to send children to school. They want to keep them home. So we shall ensure as NCC that, every parent, who has a child going school age has to do that, yeah? Furthermore, NCC reaffirms its readiness to collaborate with the government, advancing the broader education and child development commitments outlined in the President's Democratic Progressive Party manifesto, including the strengthening of early child development ECD programs nationwide. So this is also in the manifesto. Institutionalizing a Child's Day in Parliament. In recognition of Parliament's pivotal role in shaping national priorities, the Child's Day in Parliament, a landmark initiative approved by the August House 2 years ago, remains a significant step forward in promoting child participation in a governance. The day provides a unique national platform for children to engage directly with policymakers, share their lived experiences, and propose solutions to issues affecting their lives. The National Children's Commission now calls upon the government and Parliament to provide the necessary support to fully operationalize this initiative, including budgetary and logistical facilitation for its implementation in the forthcoming sitting. Making this platform active and sustainable will not only honor Parliament's area commitment, but also showcase Malawi's unwavering leadership in advancing inclusive, child-responsive governance and amplifying the voices of its youngest citizens, a shared national responsibility. The progress Malawi has made in protecting
children during the elections must now translate into sustained and transformative action. Our collective responsibility remains clear to safeguard the well-being of every child in Malawi. Let us move forward from the elections with renewed unity, compassion, and purpose governance, parliament, civil society, the private sector, faith institutions, communities, and families working together to build a nation where every child is protected, educated, and empowered to reach their fullest potential. When we invest in our children, we invest in Malawi's future. A peaceful and prosperous nation begins with children who live free from fear and enjoy equal opportunities and grow with dignity, hope, and confidence. Key calls to action. The government of Malawi and Parliament are urged to 1. Increase budgetary allocation to child-centered sectors and strengthen the institutional and financial capacity of the NCC. 2. Fully operationalize the NCC's mandate to coordinate, monitor, and advocate for children's rights nationwide. 3. Support the establishment of Children's Day in Parliament to institutionalize child participation in national policy making. The Malawi Police Service is urged to 1. Continue safeguarding children's safety and dignity across all communities. 2. Collaborate with social welfare and child protection agencies to identify, protect, and refer children at risk. Civil society organizations, SCOs, and NGOs are called upon to 1. Advocate for stronger policies and budgets that advance children's rights and welfare. 2. To collaborate with government and other actors to implement programs that protect and empower children. 3. Strengthen community awareness and participation to ensure that every child's voice is heard and respected. Community and faith leaders are encouraged to 1. Foster peace, reconciliation, children's safety within their communities. 2. Promote guidance and parental responsibility during the post-election transition. The media, our dear friends who are here and who didn't come here, you are called upon to champion a responsible and ethical reporting on children's issues while protecting their identity and privacy. We know you do a good job, so we want you to continue doing this, so that, we get the information to the relevant, stakeholders, but also that the children should know, because in Malawi, some of the children don't know their rights, right? So we need you, to have child-centered programs also for children. And to the private sector, we call upon them to 1. Uphold child protection standards, eliminating exploitation within business operations and supply chains. 2. Support education and skills development to prepare children for future opportunities. 3. Partner with government, civil society, and communities to promote and protect children's rights. To parents, guardians, and teachers. So they should 1. Provide nurturing and secure environments for children to grow and learn free from fear or exploitation. Now,
to children. Children are also encouraged to be vigilant, report abuse, and participate positively in shaping the future. You know, the future belongs also to children, not to us. We are there, we are joining, but the future is, you know, for the children. So they need also to voice out all the thing about the future. And we should never underrate children, yeah? They also think, you know, I'm sure our journalists, you interact with children. They are sharp just like us. And, you know, in their, you know, child, you know, status, they can still see the future, especially on what they see around. So we want them really to participate, you know, in what we are thinking and planning for the future, the 2063 agenda. Now, in conclusion, as Malawi opens a new chapter under the leadership of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika and the Right Honorable Vice President Dr. Jane Ansah, let us remember that the true measure of our democracy and prosperity lies in how we treat our children. The NCC stands ready to partner with government, parliament, and all stakeholders to advance the President's vision of a safe, just, and prosperous Malawi for every child. Together, we can protect our children and build a peaceful, productive, and resilient nation. Thank you so much for your attention. So now we make highlights in Chichewa now, yeah, on this statement. So I hand over to Commissioner Achimuna to, you know, give the highlights in Chichewa so that we reach out to everyone out there. Zikomo kwambiri acheya maulemu onse akhale mchimake monga anenera acheya tingopanga mwandemanga pang'ono statement imene anena acheya muchichewa. Mutu wa uthenga wa lero kuchokera ku National Children's Commission uli chonchi kumanga Malawi wamtendere ndi kuteteza ufulu wa ana pakutha pa chisankho cha 2025. Nthambi yokhazikitsidwa ndi boma polimbikitsa kuteteza ufulu wa ana ya National Children's Commission mothandizana ndi mgwirizano wa mabungwe omwe si aboma polimbikitsa ufulu wa ana la NGO Coalition on Child Rights NGO CCR komanso UNICEF likuyamikira olemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko la Malawi, komanso wachiwiri wawo olemekezeka a Dr. Jane Ansah popambana pa chisankho movomerezeka ndi mtundu wonse wa Malawi. National Children's Commission ikuyamikiranso bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC chifukwa choyendetsa ndondomeko yonse ya chisankho mwamtendere ndi kuchita zinthu zonse pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Izi zikusonyeza kukhwima pa ufulu wa democracy mu dziko mwathu muno komanso kudzipereka posunga umodzi. Kuteteza ana nthawi ya chisankho komanso pambuyo pake. Commission ndiyokondwera kulengeza kuti zakuchepa kwa milandu yokhudza kupondereza ufulu wa ana mu nthawi ya chisankho cha chaka chino. Izi zikusonyeza chipambano pa ntchito imene ikugwiridwa mdziko muno poteteza ana ku mchitidwe woononga wa upandu ndi kupezeka malo opanda chitetezo. National Children's Commission ikuyamika makolo, aphunzitsi, atsogoleri a zipembedzo ndi amudzi komanso zipani za ndale poonetsetsa chitetezo cha ana mu ndondomeko zonse za chisankho chomwe chapitachi. Pamene boma latsopano likuyamba ntchito yake, National Children's Commission ikumemeza maunduna, magawo ndi nthambi zonse za boma pamodzi ndi mabungwe othandiza pa chitukuko kuti azika ufulu wa ana m'mapulani onse a chitukuko cha mdziko ndi m'madera athu kuti zokhumba za mwana zizikhala patsogolo pa mfundo za boma ndi kagwiridwe ka ntchito zake.
kugwira ntchito mwatsopano ndi modzipereka pa utsogoleri wa president. National Children's Commission ikuyamikira wolemekezeka a President Professor Mutharika chifukwa cha masomphenya a utsogoleri wawo oyika patsogolo chitetezo cha ana pamene anakhazikitsa National Children's Commission mu chaka cha 2019. Mwina tingotsindikapo kuti Professor Peter Mutharika ndamene anakhazikitsa National Children's Commission, ndamene anasainira National Children's Commission mu May 2019. Ngakhale ndondomeko yakagwiridwe ntchito zake zinatenga nthawi kufikira chaka cha 2024 pamene commission inayamba kugwira ntchito kukhazikitsa kwa nthambi kunaonetsa kudzipereka kwawo kwa Mutharika chifukwa nthambi ndiyoyima pa yokha pothandiza kuti mawu a ana azimveka powumiriza adindo kutenga mbali pa ufulu wawo. Masomphenya a president pokhazikitsa National Children's Commission adzakhalabe chizindikiro chachikulu cha mbiri ya dziko la Malawi pa nkhani ya chitetezo cha ana. Pamene commission ikupitiriza kulimbikitsa ntchito zake, ili yokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi president ndi maunduna atsopano kuti masomphenya akhale enieni. Malawi amene mwana aliyense aphunzira, akula bwino ndipo akhala opanda mantha ndi osasowa zomuyenereza. Kuyika ana patsogolo maziko a Malawi kufikira chaka cha 2063. Kuyika chuma mwa ana sikuononga, popeza ana ndi chuma chachikulu cha Malawi. Pachifukwa ichi National Children's Commission ikupempha boma la Malawi kuti liwonjezere ndalama m'magawo onse ogwira ntchito zokhudzana ndi ana monga maphunziro, zaumoyo, zakudya, chitetezo cha ana ndi ntchito za chisamaliro ngati gawo limodzi la ndondomeko ya Malawi 2063 komanso Sustainable Development Goals SDGs. Kukhazikitsa tsiku la ana mu nyumba ya malamulo. Popeza nyumba ya malamulo imakhala ndi udindo waukulu popanga ndondomeko za dziko, kukhazikitsa tsiku la ana mu nyumba ya malamulo limene lidavomerezedwa kale zaka ziwiri zapitazo ndi gawo lofunika kwambiri pofuna kulimbikitsana kutenga nawo mbali pakayendetsedwe ka dziko. Tsikuli ndilofunika kuti lidzipereka nsanja yapadera kwa ana kuti athe kukambirana ndi atsogoleri, kuwauza zimene wakumana nazo ndi kupereka malingaliro awo pa zinthu zokhudza miyoyo yawo. Acheyanena kuti anawa ndanzeru akuziwa chimene akufuna tento apase mpata. National Children's Commission kupemphanso boma ndi nyumba ya malamulo kuti zipereke chithandizo choyenera pa kukhazikitsa tsikuli. Makamaka pokhazikitsa budget ndi zonse zoyenera kuti tsikuli litheke pamene nyumba ya malamulo ikuyembekeza kukumana. Kupereka nsanja kwa ana kuti azitha kuyankhula zokhudza moyo wawo sikulemekeza kudzipereka kwa nyumba ya malamulo kokha hayi, koma zimaonetsanso utsogoleri okhazikika poyika patsogolo mfundo za ana mukayendetsedwe ka dziko ndipo onetsetsa kuti mawu a anthu achichepere akumveka. Kugawana udindo poteteza ufulu wa ana. Ndime yopita chitsogolo imene Malawi yatenga poteteza ufulu wa ana mu nthawi ya chisankho ikuyenera kusandulika kukhala kusinthika kwenikweni komanso kukhazikika. Udindo wa tonse ndi umodzi ndipo ndomveka bwino kuteteza mwana aliyense kuti akhale ndi umoyo wabwino mdziko lino la Malawi. Zinthu zofunika kuchitapo. Tiyambira kupempha boma la Malawi ndi nyumba ya malamulo amene watikupempha ni kuti tionjezere ndalama mu budget ya ntchito zokhudzana ndi ana komanso tilimbikitse National Children's Commission powonjezera mphamvu ndi chuma choyendetsera nthambi. Aboma ndi nyumba ya malamulo tikupemphaninso kuti mutithandize kuti National Children's Commission iyambe nokugwira ntchito zake mwathunthu molingana ndi cholinga chimene inakhazikitsidwira kuyendetsa, kuyang'anira ndi kumenyera ufulu wa ana mdziko muno. Ogwira ntchito za chitetezo amene wa polisi tikuwapempha anzathu a polisi kuti apitirize kuteteza ana m'madera onse, agwirizane ndi social welfare ku Ministry of Gender ndi mabungwe ena poteteza ana, atsogoleri athu a midzi komanso atsogoleri a zipembedzo amene watikupemphaninso kuti mulipitirize kulimbikitsa mtendere, mgwirizano ndi chitetezo cha ana m'madera mwathu.
Tikupemphaninso kuti mulimbikitse kuongolera ana ndi kuonetsetsa kuti makolo akwaniritsa udindo wawo osamalira ana pa nthawi ino pambuyo pa chisankho. Anzathu atola nkhani, tikupemphani kuti muzilemba komanso kuwulutsa nkhani zokhudzana moyenera. Tiyeni pamene ana tikuonera achitidwa nkhanza titeteze ma identity awo, chizindikiro chawo kuti anthu asachite kuziwa kuti mwana uyu wavulazidwa kapena wapangidwa nkhanza izi ndi izi. Komanso tiyeni tiwasungira ana athu ulemu wawo. Makolo osamalira ana ndi aphunzitsi, tikupemphani kuti tikuyenera kupereka malo oteteza komanso malo olera bwino ana kuti akule bwino ndi kuphunzira mopanda mantha kapena kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena oyipa mosayenera. Azathu oyendetsa makampani, tikupemphani kuti muzitsatira mfundo zotetezera ana komanso kuthetsa mchitidwe wa nkhanza pakagwiridwe ka ntchito ndi mu ndondomeko zonse zoyendetsera malonda. Tikupemphaninso kuti mutithandize pa maphunziro komanso chitukuko cha luso powakonzerekeretsa ana kuti adzathe kupeza mwayi wa ntchito patsogolo pogwiritsa ntchito luso. Tiyeni tithandizane kusula ana maluso osiyanasiyana. Tikupemphaninso amakampani kugwira ntchito limodzi ndi boma, mabungwe ena ndi kugwira ntchito ndi akuluakulu athu madera popititsa patsogolo ndi kuteteza ufulu wa ana. Ana ainake amene tikulimbikitsansoni kuti mukhale ochenjera, mudzinena kuwulula munthu akakuchitirani nkhanza osaopa, komanso mudzitenga nawo gawo mu ntchito zokonza tsogolo labwino la dziko lino komanso tsogolo lanu. Pomaliza, pamene Malawi yatsegula ndime yatsopano pansi pa utsogoleri wa olemekezeka President Professor Arthur Peter Mutharika ndi Vice President Dr. Jane Ansah, tiyeni tikumbukire kuti mulingo weniweni oyezera ufulu wa demokrasi ndi kupambana kwa dziko wagona pa chisamaliro chimene chikuperekedwa kwa ana athu. National Children's Commission ikuyamikira olemekezeka President Professor Arthur Peter Mutharika polamula kuti sikulu ya sekondari zikhale zaulere poyamba January, ndipo ife a commission tilokonzeka kuthandiza panga kalondolondo pa ndondomeko imeneyi poonetsetsa kuti madera onse makolo akutumiza ana awo ku sikulu opanda wina wotsala pa khomo. National Children's Commission ndiyokonzeka kugwira ntchito limodzi ndi boma, nyumba ya malamulo ndi mabungwe onse pofuna kukwaniritsa masomphenya a president oonetsetsa kuti Malawi ndi otetezeka, wachilungamo komanso ochita zabwino pa mwana aliyense. Pamodzi tingathe kuteteza ana onse ndi kumanga Malawi wa mtendere, ochita bwino ndi olimbika. Zikomo kwambiri pomvetsera kwanu. Thank you so much, Bishop Mwakawa, and also Commissioner Shimuna for ably presenting the statements. Members of the press, it's now time for questions. I would like us to limit our questions to not more than 3, and after that we'll go to face-to-face interviews. Thank you. Chair, our commissioners, members of the press would like to have one-on-one interviews. Thank you. Before we go to the one-on-one interviews, To make a concluding statement. before we go to the one-on-one interviews, I would like to ask the chair to make concluding remarks. Thank you. Vice Chair and fellow commissioners and the staff at the NCC and our partners. Thank you so much, Vice Chair and the fellow commissioners, for your presence and for this day. And also thank you to our staff here at NCC, but also our partners,
UNICEF, NGO CCR, and our government officials here, and our esteemed journalists from various media houses. Thank you so much for coming to this press briefing, and wish you the best, and please, we rely very much on you that we continue to share relevant information to the public, especially on what we're advancing at this point in time. And special thanks for you for coming, airing this live, and all those who are going to, make programs and news items. We'll continue to engage you in our various activities and as NCC. Once again, thank you so much for responding to our call. And once again, thank you so much for our Secretariat for the good work that you are doing over here. And fellow commissioners, you are great, and your work is commendable, because you never tire, even amidst challenges and uncertainties. Thank you so much for your commitment. God bless you all. Before we start the face-to-face interviews, I'd like to ask Rachel Eli to close with a prayer. Let her come in front. Let her come in front, so the mic is here. Let us pray. Zikoma kwambira Ambuye chifukwa munamba nafe mwasiriza nafe muzonse tayamika kwa inuyo Yehova, tapemphera ndi kuyamika. Amen. Okay, fine. I thought we'll have a standing committee.